And we will also summarize the responsibilities of the club treasurer and how to access additional resources that you need. So those are our key objectives for tonight. And like I said, I will continue till where we get the updates of the current MyLCI and all, which will be done by Cabinet Treasurer Lion Praveen. So there are 4 sections. There's the introduction section. Then section 2, your club leadership team. So you must know your club leadership team, where you exactly fit in that team, the responsibilities of the club treasurer, and then how to plan your term, and then the resources that you can get to have a good, excellent year. So let's start with section 1, the introduction. As treasurer, you are an integral part of the leadership team. So please remember that. Working to support the club president as he or she leads your club in service activities that help support your local community and surrounding areas. However, it's also important to remember that you are a part of something much bigger. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් නිකන් treasurer නෙවෙයි, key office bearers ලගෙන් එක පුද්ගලයෙක් තමයි treasurer කියන්නේ. So treasurer කාර්යභාරය ඉතාමත් වැදගත්. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. treasurer තමයි ගවන කිව්වා වගේ treasurer ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ කොහොමද අපේ funds allocate කරන්නේ, කොහොමද funds හොයන්නේ, කොහොමද අපි ඒක වියදම් කරන්නේ. ඒක නිසා ඉතාමත් උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් පොඩ්ඩක් මේක අහගෙන ඉන්න. So Lions Club International is comprised of a large network of Lions with clubs at the center. Okay, so හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න club එකක් තමයි center. Club එකක් නැතුව district එකක්වත් international එකක්වත් නැහැ. So club is a very key, is the main source, right? This structure facilitates communication and promotes service on a local, regional, and global scale. So a club consists of a minimum of 20 members. Okay, we all know that. So this just to tell you all how it is. A zone consists of 4 to 8 clubs. A region consists of 10 to 16 clubs. A district is comprised of at least 35 clubs with 1,250 active members. Minimum. These are minimum. Several districts in a given geographic area comprise a multiple district, and each Lions Club is located in one of the 7 constitutional areas. Okay, which is represented by at least 1 international director. So just to get an idea, so we have 1 international director, Lion Casper. So we are in 1 constitutional area. Then if you look at the individual clubs, and their members are at the heart of the association. So that, like I said, මම කිව්වා වගේ club එකක් තමයි most important. club එකක් නැතුව Lionism නැහැ. club එක තමයි පටන් ගන්න. ඒ club එකෙන් තමයි හැමදේම විහිදෙන්නේ. ඉතින් club එක තමයි most important. ඒ කියන්නේ හෘද වස්තුව වගේ. මේ මුළු organization Lions International එකේම club එක තමයි මේ හෘදය, heart. So without their commitment to servicing others locally, we would not maintain our legacy of global service. නේ? අපි අපේ community එකට වැඩ කරේ නැත්නම් අපිට මේ global යන්න බෑ. global එකක් නැහැ. So it just start from your community. As a club within the greater international association of Lions clubs, your mission. So club එකේ mission එකක් අපි ඉගෙන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace, and promote international understanding through Lions clubs. All right? Okay, to empower volunteers. Volunteers ලව අපි බලවත් කරන්න ඕනේ. To serve their communities. අපේ community එකට වැඩ කරන්න. Right? ඒ වගේ to meet humanitarian needs. සිංහලෙන් කිව්වොත් ස්වේච්ඡා සේවකයන් තම ප්‍රජාවන්ට සේවය කිරීම, සවිබල ගැන්වීම, මානුෂීය අවශ්‍යතා සපුරාලීම, සාමය දිරිගැන්වීම සහ සිංහ සමාජ හරහා ජාත්‍යන්තර අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. සමහර අය ඔයගලගෙන් අහයි. එනිසා going on a membership drive, they'll ask what is a club? What is the mission of a club? මොකක්ද club එකේ mission එක? ඒතර ඔයගලන් මේක ටක් කරලා කියන්න ඕනේ. ස්වේච්ඡා සේවකයන් තම ප්‍රජාවන්ට සේවය කිරීම, සවිබල ගැන්වීම, මානුෂීය අවශ්‍යතා සපුරාලීම, සාමය දිරිගැන්වීම සහ සිංහ සමාජ හරහා ජාත්‍යන්තර අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. Okay, understanding through Lions clubs. Then if you go to section 2, your club leadership team. Okay, so we'll just talk about that a little. Each Lions club is comprised of a team of leaders.
that support the activities of the club. Okay, we all know that we do, but let's take a bit of a deep look in it. And this is the standard club structure. Okay, your club leadership team. This is the standard club structure. You can see it in the books, you can see it in the web, right? So I will not go in detail, but this is where the treasurer lies. Okay, key club officers, the treasurer lies. I have put a square here. Okay, treasurer ki tana tamai metana තියෙන්නේ. Okay, club එකේ. මේක මම හිතන කවර් කරලා තිබ්බා අනිත් programs දෙකේ, so මම ඒක නිසා ඒක වැඩි බලන්න මේව කරන්නේ නැහැ. So as treasurer, you are the financial officer of the club. ඒ කියන්නේ basically CFO, chief financial officer. Okay, you are responsible for all financial matters pertaining to the club, everything. මොනවාද සල්ලි එන්නේ, මොනවාද සල්ලි වලට වෙන්නේ, කොහෙටද සල්ලි යන්නේ, ඔක්කොම තමන්ට බාරේ තමයි තියෙන්නේ. Okay, but you are under the supervision of the president and the board of directors. තමන් treasurer ගිහලා තමන්ට ඕන දේ කරන්න බෑ. Right, you are under the supervision. So president, club එකේ president උයි board of directors. ඒගොල්ලන්ගේ decision එකෙන් පිට treasurer ට යන්න බෑ. So ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. President and board of directors, they supervise you. Right? ඔබව supervise කරනවා ඒගොල්ලන්. So board of directors, කවුද board of directors එකේ ඉන්නේ club එකේ? Right? අපි මේක දන්නවා. අපි ආයෙ පොඩක් refresh කරගමු. Club president ඉන්නවා, immediate past president ඉන්නවා, එයා තමයි LCIF coordinator. Vice presidents ලා ඉන්නවා දෙන්නෙක් සාමාන්‍ය. Secretary, treasurer, ඒ ඔබතුමාලා, ඔබතුමියලා. Membership chairperson ඉන්නවා, marketing communications chairperson, service chairperson, Leo advisor. So lion tamer, tail twister are optional. Those are optional. Those are not a must, but the others are a must. And any other elected directors, you can appoint any directors in the club for various key projects වලට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් as director හිට දාන්න පුළුවන්. Right? So මේක තමයි board of directors. එතකොට අපි බැලුවොත් section 3 responsibilities of the club treasurer. Right? අපි මේක පැයක් ඇතුළත ඉවර කරන්න යනවා. ඒක ඉස්ස තමයි මම පොඩ්ඩක් වේගෙන් යන්නේ. හැබැයි මොකක් හරි අහන්න තියෙනවා නම් කරුණාකර මගෙන් අහන්න නවත්තන්න. මම ඉක්මන් වේගය වැඩි නම් ඒත් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Okay? So responsibilities. As the club financial officer and member of the board of directors, your primary responsibility includes primary, මූලිකම මොකක්ද? Attending all club and board meetings. අනිවාර්යෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඔබ ආවේ නැත්නම් කොහොමද දන්නේ මොනවද ගන්න decisions? ඔව් minutes වල තියෙයි. but ඔබ ඉන්න ඕනේ. Then preparing club budgets. මම පෙන්නන්න ඉස්සරහට අපි presentation එකක් තියෙනවා club budgets එකක් හදන්න ඕනේ. ඒක හදන්න ඕනේ පටන් ගන්නකොට. Then setting annual members dues. දැන් members dues ගැන අපි කතා කරනවා තව slide එකක තියෙනවා. ඒවා හරියට බලලා membership dues හදන්න ඕනේ. Membership invoices, dues invoices club members ට යවන්න ඕනේ. හරි? ඒක of course secretary අවයි, but you can help he or she prepare them. Then receipts issue කරන්න ඕනේ ඔයාගේ funds එනකොට ඇතුළට. Then ඒවා immediate deposit කරන්න ඕනේ. All receipts in the bank immediately. අපි ඒ ගැන පස්සෙත් කතා කරනවා. මම ආයෙ දැන් උනත් කියන්නම්. Deposits ආවහම ඒ අපිට හම් වෙන cash වලින් මුකුත් pay කරන්න යන්න එපා. Do not pay from the deposits you get. All your deposits have to be gone directly to the bank. You have to deposit it first and then take a check out or advance a check for expenses. Do not spend the money you collect in cash. Then making payments on behalf of the club. That is your responsibility. Maintaining club financial records. Your key responsibility. Then getting audited the financials at the year end. කියන අවුරුද්ද අවසානයේදී අපි ඔඩිට් කිව්වම මේ ඔඩිට් ෆර්ම් එකකට ගෙවලා ලොකුවට කරන එකක් නෙවෙයි. තමන් අඳුරන accountant කෙනෙක් හරි කාට හරි කියලා වෙන පිටස්තර කෙනෙක් ක්ලබ් එකේ නැති එක්කෙනෙකුට කියලා මේක ඔඩිට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යා පොඩක් අස්සමක් කියම ගහන්න ඕනේ. හැබැයි යා පොඩක් මේ යම්කිසි මේකක එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එයාට බලලා ඔක්කොම බලලා එයාක හරි කියලා කරපන්. ඔඩිට් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. chartered accountant කෙනෙකුට කියලා කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඒක හරි ගණන්. Right? So it's better to get somebody senior, maybe in another club or in the district to do the audit, so that you can save that money to do projects, right? Then, so these are the primary responsibilities. So shall we look at how many meetings will you need to attend? Okay.
I mean, Attending all I mean, club. Yes, sorry, Kiana. that now if our club has a chartered accountant, he can do that. He can do that, but it's better if you can get another club chartered accountant to do it. නේද? මොකද එතන පොඩ්ඩක් මේ biased වෙන්න පුළුවන් නේද? Conflict of interest එකක් එන්න පුළුවන් නේ. Okay, that's right. I want to check whether we can do it with our own clients. So if you can find another chartered accountant from another club, then maybe you all can exchange. The two clubs can do. This person can do that club, and that club person can do your one. Okay, right. Thank you. Right. So attending all club and board meetings. Okay, you must. Of course, we can have problems in life. You can be overseas, but most of the ones, club meetings and board meetings, you must attend. Okay. Oh, sorry. And then, so what are the board meetings? What are the type of meetings that you have? You have monthly board of directors meeting, and the regular meeting. Okay. And as needed, board of directors can have special meetings. Maybe fundraisers. So you can have special meetings as well. Okay. So by what they say is requested by 3 or more board members must attend. Club special meetings also you can have, but you have to send a request 10 days prior. Then annually you have a meeting for the officer transition meeting where the old officer gives you all handover the things to you. That's our installation ceremony, right? And the chart anniversary. Okay. So these are the types of meetings that you can have in the club. Club meetings board meetings, regular meetings, special board meetings, special club meetings, handover installation meeting, and the charter meeting. Right. So these are the types of meetings. What do we look at next? Right? Preparing club budgets. Okay. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවය මොකද ඒක තමයි අපි දන්නේ club එකේ මොකද්ද අපි කරන්න යන්නේ අපිට funds තියෙනවද අපි funds හොයන්නේ කොහමද නැත්නම් ඔහි අපි කරන project එකක් පටන් ගන්නවා කිසිම මේකක් නැතුව ඊට පස්සේ අපිට funds නැහැ ඊට පස්සේ project එක unsuccessful. Okay, so we must prepare budgets. So preparation of the club's budget is one of the treasurer's major responsibilities. Okay, so you can't just do it, right? You can't just do a budget. වානික හිතලා වාට budget එකක් කරන්න බෑ. So it's done in conjunction with the finance committee and president. Okay, finance committee kai president to එකතු වෙලා තමයි කරන්නේ. The budget should be presented for approval at the first board meeting. Club එකේ first board meeting එකේ budget එක දාන්න ඕනේ. So each club should have 2 budgets. Okay, අපි දන්නවා international එකකින් කියලා තියෙනවා accounts දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. One is the administrative account and one is the activities account. සමහර clubs වල නැහැ. සමහර හුඟක් clubs වල තියෙනවා. But සමහර අලුත් clubs වල එහෙම තාම ඒගොල්ලෝ එකට හැඩ ගහලා නැහැ. But you have to have so that you don't mix the 2 funds. Right? So please remember administrative budget or administrative account, even in the bank account, is only for dues. To collect dues and pay local and international dues. While the activities account is for fundraising, donations, everything goes to activities where you do the club projects. Okay. For a budget to balance, the total income should equal to expenses for each individual fund. Okay. හැම budget එකක්ම අපේ revenue එකයි expense එකයි tally වෙන්න ඕනේ. අපිට expense කරන්න බෑ more than our revenue. So the 2 funds must balance independently. අපිට බෑ දෙකම එකට දාලා budgets දෙක එකට දාලා කියන්න මේ service admin එකේ අඩුපාඩු අපි service එකෙන් ගන්නවා කියලා. නැත්නම් service එකේ අඩුපාඩු admin එහෙම බෑ. It's 2 separate budgets. Okay? Administrative budget. මොනවද තියෙන්නේ? What's in the administrative budget? Okay? So it is used for the internal running of the club. Club එකේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. Income from dues, tail twisting. So ලංකාවේ මම ඒක දැකලා නැහැ. හැබැයි මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ club එකේ ඉන්නකොට tail twisting එකෙනෙක් හිටියා. එයාගේ වැඩේ ඇවිදින හැමතැනම if you don't have your badge $1 fine. If your phone rings another $1 fine, right? So එයා එකතු කරනවා funds ඒ වගේ. කොහොමද එයා දවසකට $20ක් 25ක් විතර එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක දානවා කිටි එකට. Right? So tail twisting fines and then monies all that we raise directly from the members have to go to the administrative budget. Expenses for international and district dues. Printing, postage. දැන් හුඟක් අපි postage කරන්නේ නැහැනේ. අපි කරන්නේ මේ email යවනවා, WhatsApp groups යවනවා. So postage I think හුඟක් අඩුයි. But there are still clubs that use postage the old fashioned way.
of sending letters out and especially checks out. Okay, and other costs related to club operations. So the method administrative, some clubs have website, hosting expenses, website creating expenses, domain name expenses. So all fall under administrative. Okay. Then what are the activities budget? So used to fulfill the XM purposes and goals of the club. Can club to serve the community. So ඒකට තමයි අපේ explicit මේක activities. So ඒකට තමයි activities budget එක තියෙන්නේ and activities account එක තියෙන්නේ. So income from public fundraising projects, expenses for the direct cost of fundraising, as well as donations and charitable activities of the club. අපිට හම්බ වෙන හැම donation එකක්ම ඒ account එකට ඒක deposit කරන්න නැතුව වියදම් කරන්න එපා. Okay, ඒක හරි නැහැ, right? And may highlight කරලා තියෙන එක very important. Under no circumstances may the net income from money raised through public club projects or activities be used in any manner whatsoever for administrative expenditure. Right? ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි public එකෙන් ගන්න සල්ලි කවමදාවත් district ko international dues ko club administration වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක unethical. මොකද public අපිට දීලා තියෙන funds projects කරන්න. So it has to be for the projects. So you have to prepare a proper budget and charge accordingly from your club members for all administrative expenses. Okay? Under no circumstances should you take money from the activities budget. Okay? Please do remember that. හොඳට මතක තියාගන්න. කවුරු හරි එහෙම කිව්වොත් එහෙම තමන්ගේ ප්‍රෙසිඩන්ට් හෝ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ කිව්වොත් එහෙම නෑ මෙහෙම ගන්න කරුණාකර කියන්න එහෙම ගන්න බෑ අපිට මෙහෙම ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා තියෙනවා ගන්න බෑ කියලා. So it means please do not use the activities money for administration. What is setting annual members dues? Very important. මේක තමයි මම කිව්වේ. මේක තමයි ඉතින් first goal එක. වා කොච්චර අවුරුද්දකට member කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවාද? Okay. අනිත් එක ඒක ගෙවන්න බැරි පුද්ගලයෙකු club එකට ගන්න එපා. වැඩක් නැහැ. membership කියලාම ඒක කරන්න එපා. Right? යාට මූලිකවම කියන්නේ වාට මෙච්චරක් අවුරුද්දකට යනවා. Or in advance given one. When you take a new member, get the full year in advance so that you don't have any problems from that member in the second half. Okay. So, with advice from the finance committee and approval of the board of directors, the treasurer sets annual club members' dues at an amount sufficient to effectively operate the club and maintain its financial health. The monkey discuss karla, you have to fix a fee. The treasurer or secretary sends out invoices for total members' dues. It can Lions Club international dues, multiple dues, club dues, or come to members. Dues should be collected in advance, annually or semi-annually. Okay, annually or semi-annually. So, we karane semi-annually tamai samanya දැන් අපි ගන්න dues. So these are the dues that we collect. In this one, yeah. So $35 international entrance fees $35. ඒක ගෙවන්නම වෙනවා අපේ second quarter එකේ මම හිතන්නේ පටන් ගත්ත ගෙවන්න එක waive off කරලා නැහැ. So now first quarter also you have to pay $35 is a must. So I have taken the dollar rate at 330. පල්ලෙයා කොළ පාටින් highlight කරලා පේනවා. මම 330 ගානේ ගත්තේ මොකද මේ ඒක සමහරට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. අද බැංකුව dollar එක ගත්තේ 322ට. Right? So it is rising. Right? So please very quickly get your members to pay the dues and at least pay the international dues quickly, the first half. Because they are projecting that by end of this year, when your second half starts, dollar එක 350 360ට යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා බැංකුව. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒක පොඩ්ඩක් මේව කරන්න මොකද අපිත් බැංකුවත් එක්ක මොකක් ඩීල් කරන ඩොලර්ස් එක්ක. So ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන එකයි. ඩිසෙම්බර් වෙනකොට 350 360ට යන්න පුළුවන් කියලා ඩොලර් එක. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක මේවා කරගන්න. Please note, so district entrance fees is $500, district එකට entrance. And international dues දැන් වැඩි වෙලා. මේ අවුරුද්දේ මේ ජූලයි ඉඳන් international dues එක $46. Please note that down, treasurers. It is first time they have increased by $3. So it is not $43, it is $46. $3කින් වැඩි වෙලා. එතකොට ඔයාට international dues වලට 15180ක්
වගේ collect කරන්න වෙනවා member කෙනෙක්ගෙන්. then district dues මට සමාවන්න මෙතන 800ක් නෙවෙයි district dues එක 1100යි. පොඩි mistake එකක් තියෙනවා මෙතන. district dues වැඩි වෙනවා. district dues එක 1100. right, not 800. please note, ladies and gentlemen, this is 1100 and for Leo Alliance is 550. okay, half. district dues family member කියලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. okay, family member ට international dues එක half වුණාට මට මෙතන පේනවා new family member, existing family member, international dues $23 වුණාට. okay, so this is for the full year. please note, I charge for the full year. $23 වුණාට මේ district අඩු වෙන්නේ නැහැ. district එක full year එකට 1100ක් ගෙවන්න ඕන. okay, and if you are transfer member, same. when you transfer with the transferring club, you have to pay $20 to transfer out, and when you go to the new club, you have to pay $46 like a regular member. club administration වලට you can decide. club එකට decide කරන්න පුළුවන් මම රුපියල් 1000ක් තියා ගන්නවද රුපියල් 2000ක් තියා ගන්නවද කියලා. ඒක club එක has to decide, because like I said, there are web hosting charges, web domain name charges, printing, postage, things like that. So and telephone charges. okay, so due to that you can set that club administration. but when you total it, then මෙතන පොඩ්ඩක් අඩුයි රුපියල් 300ක්. so basically 10200ක් විතර යනවා. right, member කෙනෙකුට 10200ක් විතර යනවා මේ වෙනකොට. so ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගලන් මතක තියාගන්න. මේ එනකොට join වෙනකොට කොච්චරද යන්නේ කියලා. මෙතන පොඩ්ඩක් total එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මොකද උඩ $35 ගෙවන්න ඕනේ. sorry 11550යි 15000යි පොඩ්ඩක් ගණන් දැන් member කෙනෙක් enter වෙනකොට. okay, so let me see, 11550 plus 15180 plus 1100 plus 1000 දැම්මොත් 28800ක් විතර එනවා. so if you divide by 2, 14000 විතර එනවා එක්කෙනෙකුට per year, half year. right, so member must be able to afford it. okay, so එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඒ ගාන යනවා කියලා. right, so ඒක afford කරන්න පුළුවන් member කෙනෙක් විතරක් ගන්න. so dates of payment, first half dues ගෙවන්න ඕනේ September 30 වෙනකොට. right, අනිවාර්යෙන් September 30 වෙනකොට international and district dues ගෙවන්න ඕනේ. international ගෙවුවේ නැත්නම් ඒක status quo යනවා. ඊට පස්සේ club එක default වෙනවා. right, so second half එක by 31st March. and you all know, to be able to come to the convention and vote, you all do need to pay all your district dues and international dues. right, so එක මතක තියාගන්න. and if you go to the next slide, making payments on behalf of the club. club එක වෙනුවෙන් ඔහි මේ payments කරන්න බෑ. there is a process එකක් follow කරන්න ඕනේ payments කරන්න. so each month in which transactions occurred or that the club maintains a balance, an itemized statement of charges and credits will be sent from international headquarters. okay, ඕගොල්ලන්ට statement එකක් එනවා. lot of clubs have gone to get online statements, but සමහර clubs වලට තාම statement එක post එකකින් එනවා. ඒ statement එකේ දෙනවා members ට අලුතෙන් අය කීයක් ආවද 35 ගානේ. ඊට පස්සේ එයාගේ membership dues, international dues pro rata basis charge කරලා ඇති. එයා මොන මාසෙද join වුනේ ඒක දාලා තියෙනවා. okay, ඔයාලා semi annual international statements දෙපාරක් එනවා. ජුලයි වලයි ජනවාරි වලයි. ඒක entrance fees තියෙනවා, charter fees නම් අලුත් යන charter fees, prorated dues for new members, fees from reinstated members, dues for transfer and life members and normal, and also club supplies. ඔයා මොන හරි club එක වෙනුවෙන් අරන් තියෙනවා නම් pins, certificates, banners, patches මොන හරි අරන් තියෙනවා නම් they'll bill you. ඒක ගෙවන්න ඕනේ treasurer. okay, outstanding තියන්න බෑ. right, furthermore, the treasurer is responsible for reviewing the statement for accuracy and submitting the statement to the club's board of directors for approval. right, so a statement එක ඔයා director board meeting එකේදී treasurer දාන්න ඕනේ board එකට. board එකට දාලා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේකයි අපිට international ආව. ඒක check කරන්න ඕනේ. නිකන්වත් බෑ. මොකද සමහර වෙලාවට drop members ලා ඇති. international එකෙමුත් වරදින්න පුළුවන්. drop member කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. so then you have to write to international and then you can speak to the cabinet treasurer also,
and get his help as well. And you can write to international and ඒක හදාගන්න පුළුවන්. Okay. And if you are deposited and that has not got updated also, you have to write to international. ඒක තියෙනවා finance membership dues වලට මේ email එකක්. ඒකට ලිව්වහම ඒගොල්ලන් එක දවස් දෙක තුනකින් sort out කරලා දෙනවා. තමන්ගේ deposit slip එක තියෙනවා. Okay. So making arrangements for other payments as well. Arrangements other payments කරනකොට අපි පස්සේ slides වලත් කතා කරනවා. Payments කරනකොට අනිවාර්යෙන් director board එකේ approval එක උඩ තමයි pay කරන්න ඕනේ. We have to have director board approval. Okay, if you don't have director board approval, ladies and gentlemen, please do not pay. Otherwise, you are accountable for the funds of the club. Okay, so you must have approval and it should be minuted. සභාවට හදිසි අවස්ථාවකදී ඔව් අපිට payment එක කරන්න ඕනේ, fundraiser එකක් කරනකොට payment එක කරන්න ඕනේ, right? But immediately ඉක්මනට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට board meet වෙලා meet එකක් දාගන්න මේක හදිසියේදී ගෙවුවා but board has approved it here, right? So that is everything is nice and sorted. So I think that's about it what I have to say. Praveen, you're taking over from here. Yes. මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවද මම කියපු එකට මගේ එකට if anybody has any questions? Any questions, clarity? So එක basics අපි කිව්වේ financials වල අපි කරන්න ඕන දේ අපි දන්නවනේ. මේ ගෙදර උනත් අපි දන්නවනේ නේ වියදම් කරන්න බෑනේ බෝඩ් එකෙන් අහන්න නැතුව. කවුද ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ගෙදර? වයිෆ් ළමයි නේද? So ඒ වගේ තමයි. So spend කරනකොට අපි ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකෙන් අහන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ක්ලබ් එක. So Praveen, you can start from here, Praveen. Yes, sure, I can start. Yeah. Thank you, everybody. I'm here. If you all have any questions, please do not hesitate to ask us. Okay. Thanks. Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. Second Yes, Vice yes. District Governor Lion Chaminda, thank you very much, and also District Governor Kirti Guruwadana, and thank you very much for inviting me. And also let me thank our facilitator Lion Sanjeevi and Cabinet Secretary Lion Tilakumara. I'll take you through the MyLCIF. How do we access the MyLCIF? And actually, this is MyLCIF is very important for club treasurers. මොකද අපි club treasurers ලා හැටියට අපිට ගොඩක් information අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මොකද අපිට statement එක උනත් අපිට ඇවිල්ලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් මේ web එකට ගිහිල්ලා online download කරන්න. ඒක තමයි මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ අරගෙන යන්නේ. මෙතන තමයි MyLCIF එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ slide එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දැන්ටම register වෙලා තියෙනවා නම් ඒ user ID එකයි password එකයි use කරලා login වෙන්න පුළුවන්. දැන් club treasurer වුණා කියලා password user ID කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කලින් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි position එකක හිටියා නම් ඒ user name password ම තමයි. එහෙම කවුරු හරි register වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ registered කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ user ID එකයි password එක create කරන්න. ඒක යන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා internet එකේ MyLCIF කියලා type කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම page එකකට එනවා. sorry මෙන්න මේ වගේ page එකකට මේ මෙතන මේ icon එක ඔයගලන්ට පේනව නැද්ද? ඔයගලන්ට පේනව නේද මේක? Yes, yes. Oh yes, මේ red box you can see when once you click the red box you will come to a web page like this. So once you come to this web page, from here you can go to My Lions Club. I will go to that online site and I'll just show you. This is the My Lions Club online I'm sharing you, right? So now if you want to see the reports, statements, once you come to this statement view, you can get all the statements. Like you can see the movement balance also. You can see go to My Lions Club and statement. I think we are recording this session, so we will share this session as well, so you can refer it in future. So
ඔයගලන්ට මේක ෂෙයා කරනවා වීඩියෝ එකත්. එතකොට සංජීවි අපි මේක ෂෙයා කරනවා නේද? Yeah, we can share. Yes, Praveen. Yeah. We can So do that. then you can come here and then here you can see that the moving balances මාස පතා ඔයගලන්ට කීයක් බිල් වෙලා තියෙනවද කීයක් ඔයගලන් ගෙවලා තියෙනවද ගෙවපුවා මේකට ගිහිල්ලා තියෙනවද හැමදේම මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ බැංක් account එක වගේ තමයි එතනින් ඒ වගේම තමයි මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ස්ටේට්මන්ට් එක උනා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අතන view statement ගියොත් ඔයගේ ස්ටේට්මන්ට් එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් online මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙනවා ඕගලන්ට ඉන්වොයිස් උනේ හැමදේම මෙතන ලියලා තියෙනවා. يعني ඕගලන්ගේ ඒ අදාළ මාසෙ බැලුවොත් ඒ මාසේ semi annual due එකේ තියෙනවා members ලා කීයද? family members ලා කීයද? regular members ලා කීයද? කීයකට bill වෙලා තියෙනවද? ඕගලන්ගේ brought forward උන credit එක. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කතා කරනවා. මොකද අපි අර ගිය මාස වල ජූන් වෙනකන් අපිට bill උන් නැති හින්දා එතන ගෙවපුවා නම් ගෙවලා තිබ්බා නම් එතන carried forward balance එකක් තියෙනවා. ඒ carried forward balance එක මෙතනින් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි තව කීයක් ගෙවිය යුතුද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා exchange rate එක. දැන් exchange rate එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති statement එකේම මෙන්න මේ වගේ කොටසක ඒගොල්ලෝ mention කරලා තිබුණා exchange rate එක ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි මම කියන්න ඕනේ දැන් මෙතන ජුලයි මාසේ exchange rate එක තියෙන්නේ 307යි 747යි. හැබැයි මේක ජුලයි මාසෙට විතරයි වළංගු වෙන්නේ. මේක applicable වෙන්නේ ජුලයි මාසෙට විතරයි. ජුලයි මාසෙ ඉවරුනොත් මේ exchange rate එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටිනවා මේ MyLCIF එක register කරගන්න. මොකද club treasurer කෙනෙක් වුණාම ගොඩක් වැදගත්. අනිත් එක තව එකක් තමයි මේ අපිට payment option එකේදී international dues ගෙවන්න පුළුවන් directly credit card වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ option එක තියෙන්නේ club treasurer ට පමණයි. club treasurer කෙනෙක්ගේ ID එකට විතරයි ඒක international එකෙන් දෙන්නේ. ඉතින් the treasurer only should pay the international dues directly through a credit card. So even secretary or president, they can view these balances, but they can't pay. So if anyone wants to pay online, you have to register and come here, then you can make the payments. If you need any assistance how to make the payment, please contact us. We'll guide you. And also, I want to highlight, if you want to see the exchange rate, now see, as I said that July exchange rate will change in August, right? For that, you can go to the district website. Actually, this was initiated by our district governor Kirti about 10 years before when he was a secretary. So this is available in the district page. Can you see my screen? Hello? Yeah, Am I can audible? see. Yes. Right. We can see. So now when you go to this website, Lions 306A1 org website, if you all want, just write down. Once you go to this website, you can see this website will have this. You will come to this page. I will share that website now. Yeah. You will come to this web page. This web page here, there's a icon called exchange rate. Every month, exchange rate is uploaded here. ඒතර ඕනම මාසෙක ඔයගලන් ගෙවනවා නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් exchange rate. මේ ජූනි exchange rate එක තියෙනවා, ජුලයි එක තියෙනවා. ඒතර අගෝස්තු 1 වෙනිදා වෙනකොට අගෝස්තු මාසේ exchange rate එකත් මේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගලන් ගෙවන මාසෙ වෙනකොට
ඕගලන්ගේ ඉන්වොයිස් එක කැල්කියුලේට් කරලා තමයි ගෙවන්න ඕනේ. දැන් සමහරු වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි ගෙව්වා නමුත් ඒකේ අපිට තව බැලන්ස් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ගෙවන්න. ඒ වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න හින්දා. දැන් ඕගලන් ඩොලර්ස් වලින් නෙමෙයි රුපියල් වලින් ගෙවන්නේ. ගෙවනකොට මෙතන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකේ වෙනසක් වුණොත් එතන ඩිෆරන්ස් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕගලන්ට එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක. එතකොට අර අපේ ෆස්ට් සෙකන්ඩ් වයිස් ඩිස්ට්‍රික්ට් ගවර්නර් ලයින් චමින්ද කිව්වා වගේම පොඩ වැඩිපුර ගන්න. මොකද දැන් 307යි ජුලයි මාසේ තියෙන්නේ. දැන් අර අපේ සෙකන්ඩ් වයිස් ගවර්නර් කිව්වා වගේම දැන් 320ට ගිහිල්ලා තිනවා. එතකොට ලබන මාසේ අප්ලෝඩ් වෙනකොට සමහරට ඒකන් 320 කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් 304 නම් බිල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර 307යි 320යි දක්වා ඩිෆරන්ස් එක එක්ක ඔයගලන්ට ක්ලබ් එකට දාරන්න වෙනවා. නැත්නම් ආපහු මෙම්බර්ස් ලගෙන් මේ රිකවර් කරන්න වෙනවා. ඒ ගැන මුකුත් අපහැදිලි තැන් තියෙනවද මේ මම ක්ලැරිෆයි කරන්න ඕනේ. මම අනිත් එකට යන්න කලින් අපේ ට්‍රෙෂරර්ස්ලාට මුකුත් තියෙනවද? මේක ගැන සියලු විස්තර අපේ ඩිස්ට්‍රික්ට් ඩිරෙක්ටරියේ තියෙනවා. ඩිස්ට්‍රික්ට් ඩිරෙක්ටර් වල ගයිඩ් එකක් දීලා තියෙනවා කොහොමද යන්නේ කොහොමද රෙෆර් කරන්න කියලා. කාටත් මුකුත් තියෙනවද ඒ ගැන? හොඳයි. එහෙනම් මම ඉස්සරහට යන්න. So another important aspect of the club treasurer responsibility is maintaining the club financial records. So as a treasurer, you are responsible to maintain all the financial transaction. So අපි ගෙවන හැම project එකකම bill එතකොට attending all the club meeting අපේ මේ අපි කිව්වා වගේ මේ කලින් කතා කරපු ලයින් චමින්ද maintaining all club financial records is a responsibility of the treasurer. So all vouchers should be maintained and bills should be filed, and also please try to issue a receipt for all the payments you are collecting, especially for membership fees, and if you're for the project, and if you collect any sponsorship from any corporate. So try to maintain the receipt book also, issuing the receipt. And let's look at some important policies. So as our previous speaker explained, the board of directors shall formally approve all the club bank accounts. They will approve the payments, what to be done, how to be collected. But end of the day, issuing the check is a responsibility of the treasurer, right? And there will be a 2 authorized signatory to all the bank accounts, and it's one should be a treasurer. It's compulsory. Treasurer can sign along with the secretary or president. So එතෙන්දී අපි check අස්සම් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම භාණ්ඩාගාරික අස්සම් කර යුතුමයි. ඉතින් ඒක කරුණු මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් බැංකුව වලට signatories මාරු කරනකොටත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට කරන්න treasurer හැම check එකක්ම අස්සම් කර යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අර කිව්වා වගේ all financial records should be audited annually. අර කිව්වා වගේ මේක හොඳ practice එකක්. අපි වසරකට සැරයක් audit එක කරනවා නම්. And the treasurer pay all out money only on the authority of the board. So whatever approved by the board only should pay by the treasurer. So treasurer cannot do on his own. The සමහරවිට අපිට ඒකයි අර කිව්වේ තැයිලා කලින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ප්‍රොජෙක්ට් බජට් එක අප්‍රූව් කරගන්න. ඒතර බජට් එක අප්‍රූව් කරාම ඒ බජට් එකට අනුව treasurer පුළුවන් වියදම් කරන්න. ඒ බජට් එකෙන් එක්සීඩ් වෙනවා නම් ආයි අපි අප්‍රූවල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර සඩ්ලි කරන්න තියෙන අවස්ථාවල ඔයගලන්ට ප්‍රෙසිඩන්ට් ගෙන් අප්‍රූවල් එක අරන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ බෝඩ් එකට දාන්න ඕනේ ඒ වැඩිපුර වියදම් උනේ වාර්තා. The club may not create any indebtedness beyond the current income of the club. So that is very important. As a club treasurer, one of the primary duties is to make sure that club will not have any outstanding, that you will have a payable balances to anyone. So you have to make sure that during the period also
and especially end of your term, there is no outstanding in your club books payable to anyone. So of course, if you have any outstanding, you should have a clear account how you will pay. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි තියෙනවා නම් ගෙවන්න ඒක මෙච්චර ගාණක් තියෙද්දි අනිත් treasury බාර දෙන්න එපා. ඒව කොහොම ක්ලියර් කරන්න. ඒකයි මෙතනින් කියන්නේ. The next one is that all money regardless of source must be deposited. අර කලින්ුත් කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම එන සල්ලි ටික ඩිපොසිට් කරලා තමයි අපි එතනින් චෙක් එකක් ඉෂුව කරන්න ඕනේ. ඒක අර එන සල්ලි වලින් කෙලින්ම ගෙවන එක ඒක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ ගයිඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් එන සල්ලි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වේවා මේ අපේ වෙන මොන හරි මේකකට සර්විස් එකකට නැත්නම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක්ස්පෙන්සස් වලට පුළුවන් තරම් ක්ලබ් එකට ඩිපොසිට් කරලා ඩිපොසිට් වලින් චෙක් එකක් ඩ්‍රෝ කරලා ගෙවන්න. එතකොට තමයි අපිට හරි රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි payment should not be made from the cash received by the club but drawn from one check. ඒක තමයි මම දැන් පැහැදිලි කරේ. Receipt for all payments should be maintained in the file this open to audit committee and club members. අර මම කලින් සඳහන් කරේ විදිහට හැම එකටම receipt එකක් මේ payments වලට ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න. මොකද audit එකකට යනවා නම් මේවා අනිවාර්යෙන් වැදගත්. මොකද හදිසියේදී ඕනම වෙලාවක කවුරු හරි ප්‍රශ්න ඇහුවොත් අපි ගාව රෙකෝඩ්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා රෙකෝඩ්ස් තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම club treasurer responsible. ඒ වගේ තමයි bank records වලදී අනිවාර්යයෙන්ම bank statements ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම club treasurer ගාව තියෙන්න ඕනේ. Invoice and receipts අපිට tax applicable නැහැ. applicable වෙනවා නම් taxes තියාගන්න පුළුවන්. අපිට applicable නැහැ. මේ දෙක නම් අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනේ. දැන් හැතරම මේ දැන් අපිට bank statement physical copies තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. soft copies ගන්න පුළුවන්. අපි බැංකුව වලට මේක දුන්නා නම් ඒගොල්ලන්ට bank statement ඔක්කොම email කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සතියේ සැරයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්, දවසට සැරයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්, මාසෙට සැරයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට decide කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔක්කොම bank statements එක ගෙන්න ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම තමයි මාසෙට සැරයක් bank reconciliation කරන්න. bank reconciliation කරලා accounts ටික දානකොට bank reconciliation එක කරලා ඉවරලා දාන්න. මොකද bank reconciliation කරේ නැත්නම් සමහරවිට අපිට හොයාගන්න බැරි වෙනවා අපේ balance එකයි මේකයි අතර තියෙන වෙනස කොහොමද උනේ කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද bank reconciliation එක කරන්න හැම මාසයකට සැරයක්ම ඒකට format එකකුත් තියෙනවා. අපි format එක guide කරන්න. 4 items your financial report should include වෙන්න කාරණු 4ක් තියෙනවා ඔයාගේ financial report එක. අර අපි පෙන්නන්නම් කොහොමද account set එකක් හදන්නේ sample format එකක් ඒකට අනුව හදන්න බලන්න accounts හදනකොට. හරි. දැන් එතන තියෙන මුල්ම important 4 තමයි the amount budgeted for expenses. ඒ කියන්නේ budget එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි වියදම් කරනකොට. Itemize income and expenses for the period since last financial report. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි running total of the amount of money the club actually spent on community project was the same figure from the previous year. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය project එකක් කරනකොට ඒකේ previous year record එකත් එක්ක බලන්න. ගිය අවුරුද්දේ අපි කරා නම් මේ service project එකක් ඒකට ගිය ගාන මේකට අතරයි. ඒතර වෙනසක් ඔයගලන්ට පෙනෙයි. එතනදී ඔයගලන්ට බලන්න ඇයි ඒ වගේ වෙනසක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි administrative expenses වලදී ඔයගලන් budget එකක් හදනවනේ. අර කිව්වාගේ කලින් budget එක හදලා ඒ budget එක approve වුණාට පස්සේ budget එකත් එක්ක බලන්න පුළුවන් actual and expenses. එතනදී significant variance එකක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගලන් budget කරලා තියෙනවා photocopy charges කියලා 25000ක් ඔයගලන්ට යනවා 75000ක් actually. එතනදී බලන්න ඕනේ ඇයි එහෙම යන්නේ කියලා. ඒක ඊට පස්සේ board එකේදී කතා කරන්න. And the net monetary asset of the club at beginning and the end of the reporting period. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් ගාව මොන හරි වක්කම් තියෙනවා නම් ඒවත් අපි ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගලන්ගේ accounts වල පෙන්වන්න ඕනේ. Next one is it's important to choose a report format that is clear, easy to follow and accurate. So as a treasurer, as explained, you had to prepare the financial statement and submit to the every board meeting. So we will give you sample format. So you can follow this or you can change, but better to follow this because this have a very clear cut idea about the income and expenditure. So we will go to the sample format.
Now this is the sample format of administrative account. So I mean admin account එක කොහොමද අපි account එකක් account statement එකක් අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙතන administrative account එක තියෙනවා. එතන දානවා income. එතකොට ඒ income එකට ඔයගලන්ට income එක හැටියට එනවා international dues, district dues මේ ඔක්කොම members line collect කරන ගන්න ඒවා. එතකොට club admin dues, interest income, other income. ඒ total income එක තියෙනවා. ඒකට අදාළව expenses කොච්චරක් ඔයගලන් ගෙව්වද, කොච්චරක් district dues ගෙව්වද, LCF කීයක් ගෙව්වද, bank charges කීයක් ගියද, ඒ ඔක්කොම ටික කරලා expenses ටික දැම්මම ඔයගලන් total expenditure එක පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්කම අපි මේතන recommend කරනවා budget එකක් දාන්න. ඒතකොට budget එකත් එක්ක ඔයගලන්ට compare කරලා බලන්න පුළුවන් කොච්චරක් budget කරාද actual ගියාද. මේක තමයි administrative account එක format එක. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි activity account එක. activity account එකත් එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ ඕනම project එකක් කරනකොට මෙන්න මේ format එක ඔයගලන්ට follow කරන්න පුළුවන්. service project එක account එක report කරන්න. board එකට report කරන්න මෙන්න මේ format එකෙන් අපිට report කරන්න පුළුවන්. මේක simple format එකක් තියෙන්නේ. මේ format එකේ කිසිම මොකුත් clarification එකක් තියෙනවද? මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? treasurers අපේ experience treasurers ලාත් ඉන්නවා මේ මම ඉස්සරහට යන්නම් කාලය යන හින්දා Excuse me, line Praveen. ඔව් line පාලි You have mentioned there. I can't. No, I can't see the. Wait. can you see the which one you are referring? Tell me. Charter income. Charter income is our charter ceremony income, no? Yeah, it's a charter ceremony. Yeah, charter ceremony. Yeah. Right. Because Okay. charter ceremony also we take as a activity and it's like a project. So whatever charter income and expenses. That is also referring as an activity. It's an activity. Yeah, it's an activity. Okay, right. Thank you. Right. So the same way, this is the sample format for balance sheet. හැමතිස්සෙම account එක අපි income and expenditure account එක prepare කරනවා වගේම balance sheet එකත් prepare කරන්න. ඒතර balance sheet එක අපි දැනගන්න පුළුවන් අපිට තියෙන assets and liabilities. හරි ඒකයි ඒතර finally balance එක කීයද කියලා. මොකද ගොඩක් club වලින් මම දැකලා තියෙනවා balance sheet එක prepare කරනවා අඩුයි. නමුත් මේක කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතනදී අපිට balance sheet එක balance කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන assets and liabilities කොහොමද මේ receivables and payables. මේක තමයි sample format එක. මේ balance sheet prepare කරන ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි මම කිව්වේ bank reconciliation prepare කරන format එක. ඉතින් ඒක follow කරන මම දැන් අපේ ගොඩක් accountants ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේක මේ format එකට prepare කරගත්තම ඔයගලන්ට පහසුයි හැමෝටම පැහැදිලි bank balance එකයි cash book balance එකයි වෙනස මොකද්ද කියලා. right ඒ format ගැන මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? Lion Praveen, I'm Nihal from Panadura. Yes, Nihal. Can you hear me clearly? Yeah, you're clearly audible, please. Yeah, one question. Yes. Now, these accounts what you maintain with banks comes under society. Is that correct? Yeah, that's correct. Societies does not give online facilities to the treasurer. Yes, there is a concern. Yes, the reason why I asked you is when people wants to put money to the account, they just transfer online from their account. They just don't say anything. Right. So you find it difficult to trace those accounts when it comes in the bank statement. So is there any way of updating the treasurer periodically? He can keep a track of that. At the same time, we have to discipline. Sorry, go ahead, Lion.
At the same time, we have to discipline the members to mention the references of their name or the project or whatever it is, but still they continue to put money without giving a reference. So Yeah. we find it very difficult. Is there any way of negotiating with the banks to have some Yes, online facility to the yes, treasurer? actually, Nihal, you are very correct. A bank doesn't facilitate for the societies to have online banking. But one thing you can do it that bank always facilitate. You can have a provision to get the bank statement on a daily basis. That is one. You can do it so that you will get a daily statement from the bank, so that you will know who has deposited, what's the amount. And in addition to that, banks is facilitating. You can get a SMS. You can get a SMS for the deposits. Whenever you there's a can- deposit, yes, that is they are facilitating. So you can discuss with your bank. HNB is doing, and no commercial bank also doing. So you can get a Do you think the SMS. state banks will do it like People's Bank and the Bank of Ceylon? That I'm not quite sure, Nihal. No, I don't can think. check I that. have asked from them. They don't Because give a positive answer. because same issue we also had. Then we discussed and got it from HNB and commercial bank for As the an additional our favor. club, Okay. and now we can get a bank SMS. So we can, I mean, all the banks are now facilitating the SMS alert. So Yeah. we can discuss with them and see. Yeah. Yeah, please discuss Okay. with your Yeah. manager and see that they will give, because anyway, sending a SMS is only information. No, you will not, you cannot do any transaction. The problem is Yeah, that I discussed with the bank also. What their concern is that Yeah. every year people keep changing. No, so that is Yeah. At least the SMS would do, because Yeah. when there are people who like to donate from overseas, they Yeah. donate money, and then they keep asking whether you receive it or not. Correct, So correct. you can't approach the bank sometimes over the phone. So Correct, it takes a long time until you get the statement. That's very awkward thing. Yeah, correct. So you can get a SMS alert service. Just check with Yeah, your we'll bank try and that. see. Yeah. And if they are not facilitating, better you can change it to a one private bank as well. Because now I think NDB Bank is coming out with a facility that NEOS account. We can check that also and see they are trying to facilitate for the corporate also online banking. Okay. So for the even from the bank through mobile banking. Right. Right. Thank you. Okay. So Thank you, Praveen. Thank you. I'll move forward. So the section 4, we talk about planning your term, right? So the first of all, when you're planning, you have to set your goals, identify the way to prepare your new roles and responsibilities, outline ongoing action you will need undertake throughout your term, identify item to consider as your club transitions to next leadership team. These are the things. So when you're planning your term, it's very important. You have to plan it to change your signatories. Hope you all are in the process of doing it. So just do it quickly, so that once you all have the board meeting and give the board approval, immediately go for the signatory change. So then we'll talk about planning your term, preparing for your term monthly, quarterly. So what should I do? So annually, before you officially take office, there are several steps you can take. Better prepare yourself. So attending club or officers training, this is what you are doing today. Meet with the current treasurer and audit committee, if audit committee is there, to determine status of the balance of all club accounts. So just get a status of your accounts, right? And then ask your outgoing treasurer to give a statement of accounts of all the bank accounts with record with the payable and receivable, everything, and get that hand over to you, right? Then help incoming president to select the finance committee, review the club current budget to better understand the club monetary needs. Then confirm location of the bank account and obtain necessary signatures. So as I mentioned, you have to ask your secretary to prepare the resolutions and to change the bank accounts.
if anyone require any support to prepare the resolution, please let us know. We will guide you. So that also we must do it first month itself. You should change it, because otherwise current office bearers will not have the authority to operate the bank accounts. Then select a format for your financial report to the board of directors. So I have shown you a sample. You all can have your own one. So then you can discuss with your board. Then you can finalize it. Set up a filing system to maintain an audit trail of the paid items and deposit records. So, and also now when you're taking over, just take the last year payment and receipt also, not only a financial statement, take the receipts and payment as well, so that you can refer it in any time. If there's a question come, you can refer it. And also when if you have to go for audit, the documents will be available with you. So then if you use the MyLCR for reporting, create an account. So that's what I have explained to you all. Work with the club secretary to confirm the membership information for billing purpose, that you can work with secretary and get the information, or you can also log into the system and see the membership status with the details. Work with club secretary to help the prepare dues invoices for members, because preparation of invoices is a responsibility of treasurer. So then you can ask your treasurer secretary to send the invoices. So you have to prepare the invoice. So invoice, as Lion Chaminda explained, you know what are the fee items to be billed. So you accordingly you can bill it and raise the invoice. So you must issue an invoice to every member so that they know their payable amount, and you can put a due date also when to pay, so that they know by when they have to pay that. On monthly basis, attend club and board meeting, because you are very important to attend the board meeting, especially because they are the place all decisions are taken. So as a treasurer, you have to be available, because otherwise the board will not able to take financial decision, because they need a lot of information, and also the instruction will be given there. So you must attend the board meeting whenever it's possible. Give a financial summary and account balance at the board meeting. So even you are not able to come, please make sure that you give a account statement to the board meeting, so that board is aware that the financial position and financial transaction happened previous period. Collect any money gathered by the secretary and deposit immediately. Quarterly basis, provide a formal written financial report to the club. Twice a year, confirm list of members of the LCI against the biannual dues list that you will receive with the club records. As Lion Chaminda said, there can be mistake from the district side, international side as well. So even district side as well. So you have to reconcile and see with your number of members, whether the billing amount, invoices sent by the district and the international, whether it's correct. If there's any issue, please talk to us. Right, and we can write to the international also if there's anything to be clarified or revised from the international. Work with your club secretary to issue semi-annual due statement to each member and reconcile other financial obligation over to the club. So that is a good practice. If you all can do it every 6 months to issue a statement to each member. So supposing if say some member is owing for the balance given dues, membership dues given project දාපු sponsorship එකක් ගෙවන්න තියෙනවා. එයාට statement එකක් යවන්න පුළුවන් හොඳයි. ඒතකොට එයා දන්නවා එයා කීයක් දෙන්න තියෙනවද කියලා. So these all from our side. So now these are the final thing we have to tell me the incoming club treasurer, as I explained to you all, right? Prepare the budget, right, and get the budget approved in the first meeting itself, right, and try to get your books audited during the last year accounts, so that you have a clear cut account set, right. So these are the things you have to do at the beginning of the term as well as the end of term when you're handing to the new treasurer.
So actually, these are the resources available for you all to use. I'll just quickly go through it since we are behind the schedule. Yes, yes. Treasurer's manual is available. Sorry, Lion Kumar, you guys want to say something? Yes, Praveen. Hello. Hey, hello, yeah. Hello. Yes, Praveen. Hello. Yeah, is Lion I'm Andra? Golden Andrew Silva here. Yes, right. Yes, Lion Andra. Yeah, Lion Andra. මේ ප්‍රවීන් දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ මේ half year තමයි ගෙව්වේ. දැන් ඒක full year ඒගොල්ලෝ wave කරලා තියෙනවද? Oh, full year wave කරලා තියෙනවා Lion Andra. එතකොට මේ ගියේ සල්ලි අපිට next year ට ගන්න Oh, පුළුවන් නේ? ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ගෙවපු සල්ලි ඒගොල්ලන් ක්‍රෙඩිට් එකක් හැටියට තියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ටේට්මන්ට් එකෙත් බලන්න පුළුවන් මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ දාලා ඇති ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එකක් හැටියට. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉයර් එකට එනවා. ඒක සෙට් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. Thank you. මට කෙනෙක් කිව්වා එහෙම වෙනවා කියලා ඒක අපි ගිය අවුරුද්දේ full amount ගෙවලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ අවුරුද්දේ ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. හරි. Thank you. ඒක ස්ටේට්මන්ට් එකේ බලන්න අනිවාර්යෙන් ක්‍රෙඩිට් වෙලා ඇති ඒක ඒ බැලන්ස් එක. Okay, Praveen. Okay, thank you. එතකොට මේ තමයි වෙබ්සයිට් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් MyLCIF Club Officers Orientation Leadership Resource Center Lions Learning Center Lions Club Members Resources මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් පහෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අතක මේ Lion Learning Center එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනත් තියෙනවා online training session එකක්. ඒකත් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඕන කට්ටිය ඕන ෆොටෝ එකක් හරි ගහගන්න. අපි මේකේ ෆොටෝ එකකුත් අපි වඩන treasurers group එකේ share කරන්න. මෙතනට ගිහිලා ඔක්කොම information මේ MyLCI එකට යන විදිය උනා training එක එතන තියෙනවා. එතන දාලා right. Thank you One for more question, participating, Praveen. everyone. Small question, Praveen. Yes, please. When are we getting the directory, club directory, district directory? We are working on that. I can't see who is that. Sorry. We are working on that. Very soon we'll be issuing it. Cabinet secretary is there. Tilakuma, you are there, no? Praveen, we decided to give at the first cabinet meeting now that, most of the people has not sent the pictures and the information. That is not possible because it's going to be on the 22nd. Right. I think, 1 week later or something like that. Now, of course, we are getting, but still there is a short of many of the officers has not sent. But if you are not putting half information, you can't put and do it also. But as I will try to do something. So whatever information that we get up to now, maybe around, say, after 22nd, we are going to have the Installation cabinet meeting. Yeah. So from 24th onwards, we will upload one PDF file to the website, which you can get the directory. Oh, I will okay, that's good. Yeah, thank you. Right. Yeah. In case if you want to find a club member or something like that, you can do that. Oh, okay, that's right. And also, Lion Nihal, in the website also, Lion MyLCIF, you can get the details of all your club members as well as your other club also. You can get it. No, like, you need to get the zone chairman or the region chairman's information. We are looking for the directory to at least to contact some of the Lions. We don't have much contacts. Right, So okay. most of the new region chairmans, zone chairmans contacts we don't have. So Okay. we normally prepare the calendar for the year, inviting them for the as chief guests and things like that. So this time we are, finding it a little bit difficult to do it. That's why I asked. Anyway, we'll try and do as much as possible. Right, right, Lion Nihal, as our district governor explained, we'll try to do as soon as possible. So by Right, after right. 22nd, we will give you PDF version. Sorry.
Ryan Praveen, Yes, Lainupali, now if we drop one member from July, right, now we have already now got the invoice for Right. for the half year. So right, if we drop a member from July, right. now what will be the next step? Then that means that No, we if you drop a cannot- member in July, then member is already billed for the year. So anyway, you have to pay for him as well. yeah. So you will not get any refund. So that will be already billed. That means already billed means that we are not getting any refund from No, you won't get any refund because No, once they bill, you don't get a refund. Because right. if you want to remove members, you have to do before the end of last year. So Yeah. that means before 30th, you have to do it before billing the billing date. You have to drop it. Then only you will not bill. Otherwise, once it bill, they won't refund. That means we have to get the amount from the Lion. The Exactly. amount that we have to pay. Correct. Correct. Okay, right. Thank you. Yeah, Thank and, but Lainupali, if you add any member, they will charge only pro rata basis only. Like say, Okay. if you add any member in August, so they won't charge for entire 6 months. From August only, they will start the half year fees. Right. I understand. Thank you. Anything else? Anyone want to clarify? We have created a WhatsApp group for all the treasurers. If anyone is not in the group, please do let me know. We will add. And then if you need any anything to clarify, please you can chat and in there because everyone knowledge we can share in that group as well. Anyone is not in that group, these treasurers today join. Okay. All are connected. Right. Thank you very much for participating and actively involved. So all the best for your Lionistic year. And if you have any, if you need any help, any support, please do contact us and we will assist you as quickly as possible. Thank you. Then let me invite Lion Sanjeevi. Over to you. But if there are any Thank other you, members Lion. who want to raise questions in any other Sinhala or anything, please do that. We can give you some answers. Oh, God. සිංහලෙන් කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩි සෙෂන් එක කරපු නිසා. But if there are anyone has questions, සිංහලෙන් හරි ඕන විදිහෙන් අහන්න අපි උත්තර දෙන්නම් ඒකට. Just 125. Okay. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නැත්නම් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ කෙනෙක් මොන හරි ක්ලැරිෆයි කරගන්න තියෙනවා නම් ලයන් ප්‍රවීන් මේ මං හිතන්නේ ට්‍රෙෂරර්ස්ලා ඔක්කොම WhatsApp group එකේ දාලා නැහැ. මොකද එච්චර ගාණක් හිටියේ නැහැ මං හිතන්නේ 50 ගාණයි. මම ඊයර ගොඩක් අයට කෝල් කරලාත් මතක් කරා මේ අද ඒකත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා අනිත් අයවත් දැම්මොත් හොඳයි ඒකට. ඔව් ලයන් සර් thank you මේ මම බැලුවා ඒක චෙක් කරලා සමහර අයට WhatsApp නැහැ. අන්න ඒක දාගන්න බැරුනේ මට මේ ඔව් WhatsApp නැති අය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක එතන ගැටලුව උනේ. මොකද කරන්නේ මේකට? ඒක තමයි දෙකත් බලමු කොහොමද කරන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඔව් එතන එහෙම ගැටලුවක් තියෙන සමහර කට්ටියට WhatsApp available නැහැ. එක්කෝ WhatsApp phone numbers අපිට දීලා නැහැ. ඒක බලමු අපි ඔක්කොම කතා කරලා ඒක මෙයා කරගන්න. මම ඉස්සරහට කරන්න බලමු. ඔව්. හරි. තව ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි ඉවර කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. ඔව් සංජීව ඉවර කරන්න පුළුවන් නේද? Yes. Okay. So I'm sure that all the treasurers who are here today have got a very comprehensive knowledge through the session that we had.
And thank you so much, Second Vice District Governor Lion Chaminda Hindurangala and our Cabinet Treasurer Lion Praveen De Silva for that wonderful session. It's very useful, I'm sure, because we're looking at the importance of the Treasurer's function in club administration, right? And having said that, I would also like to thank all the participants who are here with us today. Because if you all are not there, I don't think that any session would be successful. So thanks a lot for the participating, though it's a weekday evening. Lastly, but of course not least, I would like to thank the team who have been working very hard behind all these training sessions for the district. Starting from our district governor. Governor, thank you so much for your advice and also, the link that we have been using all the time. Thanks a lot for the guidance. And also to the team, the comprising our secretary, Lion Tilakumara, Lion Vajira, then Lion Gaya, of course, Lion Sarath Kuttachi, and also Lion Kamal, for helping these training programs. So, getting the participants, calling them, because this is actually not so easy. Though we have so many groups formed, still we see that we have to call and remind for them to participate. So thanks a lot the team. So it's always very encouraging that the hard work that you are putting behind the screen. So with that we can conclude. Thank you so much and have a great night. Good night. Good night, all. Good night, all. Good night. Good night. Good night. Thank you, Chaminda and Lion Praveen, for coming as resource people for this session. No worries, Governor. Thank you. Thank you, God. And one other thing I like to mention, because now that, we decided that most of the governors in all 6 districts that they have any sessions that they will share with other districts also. Now that is happening. And then multiple also conducts one, neither, Governor? Yes, multiple are also going to conduct some sessions. Apart of that, any other district having a good session, they will inform us. Now tomorrow, Past Council Chairman Lasanta is doing a session in C2. I will share that information also, because already I saw that information has come. I'll put it to the different groups that we have created. I think, it's 7:30 is not a bad time. If you finish your work, come back and, get some knowledge and go have your dinner and go to sleep. That's the that's something good. And of course, now these people, some of the sessions are conducted by very eminent people who has in-depth knowledge. So therefore, I advise we will share. So whoever possible, please join those sessions and get your knowledge enhanced. Thank you. Thank you, Governor. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, Sanjeev. Thank you. Good Thanks, night. Praveen. See you. Good night. You, Chaminda. Thank you. Bye.